Inongo timinete ntsena kuphela ya 12 inhlekano imintsiro mngana lona FM na kuhlekanisa kolonge ngisela stage le shurko eka nhlekano sikora namotlha erabombiri sikora 15 ra ngwetele ya mkhota bushika lemera bagedimbere ma 21 ni Khalanga pet mathebola enwana rasmato wa jima xihlango maxingirtano wa chajana makuna la wandanda dzimingsiro mena kuramba kolonge ngisela stage le shurko eka nongoroko Afrika wa Vulavula ni fama natini ko moken shibambo fama singa kususela sweswi kufika lega hafu kuphela ya nhlekano sikora namotlha ya asinamaka kuningisela uri Gauteng eMpumalanga eNorthwest eLimpopo na uyikuma audio streaming yamkana lona fm.co.za na khesa swinene ku hlawula xitichi lexi swinene timhaka ta murhi wa nsawutiso timhaka leti ta tikomba ku ti ri ku tikeni swinene ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta hi laha swi tivisiweke ha koho loko langutiwe ka timhaka ta nkayivelo wa mirhi wolowo hikokwalaho ka swiphiqophiqo leswi nga hetelela swi va koho endzhaku ka loko ku ve na ku thyakisiwa ka mirhi leyi kumbexani a yi fanele yi kumeka yi kha yi tirhisiwa hi Afrika-Dzonga ku ya mahlweni na ku sivela ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa COVID-19 swi vulaka ku tanihi rixaka u fanele hi tiyisisa na ku vona leswaku hi landzelela leswi hi nga komberiwa ku swi landzelela ku va hi tisirhelela ku nga ku papalata tinhlengeletano to ka ti nga bohi ku papalata ku tikuma hi ri mintshungwini ku papalata vuwalawala sweswo hi ndlela yoyoleyo vatirhi va African National Congress va le ku kombiseni ku vilela hikokwalaho ka ku va mali ya voho yi kha yi fika ku hlwela ka tin'hweti leti timbirhi ti nga hundza va ri a sweswi nyanye ngopfu seke va ri va le hansi ka ntshikelelo tanihi vandla ku sukusela ka lembe ra 2020 loko se ku ta ku ngheniwe ka timhaka ta COVID-19 na timhaka leti ti nga hetelela ti va koho ta milawu leyintshwa ya mafambisele ya timali leti ti nyikeriwaka loko swi ta ka timhaka ta mavandla hi ndlela yeleyo na sweswo swi hetelela swi va mintlhontlho ku ya emahlweni hi langutela ku va hi twa ku kahlekahle ku nga kha ku endleka yini ka vandla ra African National Congress hi ndlela yoyoleyo kasi ke MKMVA na va MK Council a va fanele va hlangana ku hetelela ku va xilo xin'we kambe swi tikoma swi kha swi tika swinene gondo ra koho hikokwalaho ka mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona hi ta va kha hi twa kahlekahle lava MKMVA vo va ri xiphiqo yini hi nomo wa nkulukumba Kebby Maphatsoe kasi ke Mpumalanga ndzawulo ya dyondzo eMpumalanga yi le ku tiviseni timhaka ta ku xikolo lexiya xi hehliwaka hi kuma ku ri na timhaka ta xihlawuhlawu xa le Witbank xi hetelele xi pfariwa emalahleni xi hetelele xi pfariwa hikokwalaho ka ku va ku ri na ku tshukiselana mahlo exikarhi ka vatswari va vantima na vatswari va valungu ku tshukiselana mahlo hikokwalaho ka ku endla leswaku xikolo xi va xi pfariwile swi nkarhani vhiki hinkwaro leriwani xi ta va xi pfarile ku endla leswaku ku ta kota ku langutiwa ku yisiwa ku yini emahlweni hi ndlela yoleyo kasi xin'wana lexi nga koho i timhaka letiya ta lava va takatso lava va nga voho va nga na minkavelo ya le henhla loko ka xihahampfhuka kumbe ka khampani ya swihahampfhuka SAA leyi lavaka ku vuya hi vuntshwa ku na swivulavula swo tala ka khampani leyi van'wana va nge ri vatirhi na vo va lava ku languta na ku twisisa ku vona xana xiave xa vona xi ta va xi ri xihi a hi amukeleni murhangeri wa MKMVA tatana Kebby Maphatsoe hi bula na vona kahle kana siku namuntlha Mr. Maphatsoe, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Afternoon, Mungalo FM and the listeners. Mngana Lonene, Commander. Mungana Lonene. Yes. Yes. I understand you are a very sad person with regard to what is transpiring after you shall have had a meeting which did not last for a very long time with the chairperson of the African National Congress. What was at the heart of that meeting? Look, the meeting was with the national office bearers of the ANC, and then with the Peace and Stability Subcommittee of the ANC, and ourselves as officials of MKMVA. So the agenda, it was about the 60th anniversary of uMkhonto weSizwe this year, which was celebrating this year. The second thing, it was for them telling us that they're disbanding us. So the chairperson opened the meeting, and then after that gave it to the president. And the president gave that feedback, and then Comrade Gret asked for
for questions. Then I spoke just to get them clarity what informs them to disband us. Because whatever they gave us, the instructions were fulfilled to them, to the latter. We're supposed to have gone to the conference last year, March, but because of Corona lockdown, it was postponed. So we're asking that these people walked out of the process of the MK National Council, and we're still waiting for you to tell us what was the reason. But we are not getting this reason. We are getting reasons that are saying we are disbanded. We don't agree with this disbandment because there is no convincing reasons of why we should be disbanded. But then, what is the purpose of MKMVA? Look, the purpose of MK is very important, and other people might not see it. When we came back from exile, we were left at the airport, and everybody was given 50 rand to go to his place. So the ANC just dumped us at the airport. And then what happened that there was this problem of poverty, integration, etc. But the importance of MK is look after the welfare of its cadres and its dependents, and make sure that all the comrades who died in exile, their remains are exhumed, repatriated, and reburied in a very dignified way. But also, the ANC invested a lot in us in politics. So we are commissars. We play a role in the conferences of the ANC. We influence also the discussions in the ANC. So again, we are most a vocal structure that speaks up on behalf of the military veterans. So we're playing a very important thing. We're also playing a role in the society. I see. And when was it established? It was established in 1996. And when you check from 1996 to date, do you have things that you can say, okay, since the establishment of this MKMVA in 1996, these are the gains that we got from our existence? You know, if I was the leader of the ANC, I was going to be ashamed about the plight of our comrades. Remember, as an association, we are not giving money. We don't receive money anywhere. We're just in the office, just facilitating. And the people who are supposed to implement is our government that we fought for. But this government seems to have a problem with the ex-combatants. Because if they were serious from 1990, after the unbanning, or 1993, after the MK was disbanded, we should have all been integrated properly into society, and we wouldn't be having this problem. So our government has never been supportive of MK problems. But in other provinces, like Mpumalanga, they are trying a lot. In Gauteng, they are trying. In KZN, they are trying. In Northern Cape, they are trying. But we are happy that there's a presidential task team established by President Ramaphosa, which is chaired by the Deputy President, Comrade David Mabuza. You're citing provinces and saying they are trying. What exactly are they trying? I'm saying trying to lift the plight of the ex-combatants. Like when there are job opportunities, we do get spaces because of our structures there in the provinces and in the municipalities. Because of their existence there, they facilitate those things. We as MKMVA, you can't create jobs. We're not a government. We are not a white monopoly capital that has got mines and everything. We want to play a role in the economy of our country. We want to benefit also because we fought for this country.
Now, how many people are we talking about here? I'm looking at a situation wherein you came back and you were dumped at OR and you were not even given 50 rand to go to your respective residing places. Since then to date, if my memory serves me well, you were also the deputy minister of the department that talks to the issue of defense. Yes, and Yeah. in that very process, how many people were assisted and how many are still outstanding? Look, my brother, the department when we came in as MK, it's as of our result, né, to form that department. MKMVA and the resolution in Polokwane resolved that we must have a Ministry of Military Veterans. But we are not given that. We were merged with the Department of Defense. So deputy ministers, to me, are useless, you know, because they don't have powers to sign anything. So as a deputy minister, me, I was worse because my powers were also taken away because of this factionalism that we are having in the African National Congress. So our numbers indeed are decreasing, but we don't have a tangible number that I can tell you that we have got so many people. That is why Oliver Tambo, when he was asked how many members he has, he said more than one. No, the challenge, the challenge, the challenge is so that maybe if we know the number, we can be able to navigate and see as to how we can help the remaining number, isn't it? It's correct. This is the task that the officials gave us, that we must clean our database so that we know how many people were heavy, you see. And how far are you with that? The process is going on. The process is going on. There's a team that deals with the verification. We have a sense of those who have first numbers, you know. But those who did not get the first numbers are the ones that we need to clean the data, get them into the data if they qualify, and then make a number that says we have got so many people, and so that the government might know that it works for on this number of so many people. And how old will be your youngest veteran? Some people were perturbed after realizing that there is a 40-year-old military veteran. You know, when Hector Peterson was killed, he was very young. And no one said, don't go and participate in the struggle. We were fighting against apartheid. The issue of age was a non-factor. I don't understand now when with us MK, when people, they know exactly that there was a call that comrades go out and join uMkhonto weSizwe, make South Africa ungovernable and apartheid unworkable. So there's a generation that we call the generation of the young lions. So there are people that I trained who were very young in Uganda and Tanzania. How young were they? During the 90s. Some of them were 16 years of age. And you know what it makes us angry is that in exile, those people were called pioneers. They were treated with respect. You know, these are the young lions who used to raise up the flag and lower the flag. You know, now that we are here inside the country, our own same people who were in the front, who were not in the camps, they're the ones who are making this noise. We who train these people, we are not being asked. And this thing, it irritates us. And next time, I think we are going to be physical with this thing, because if you can see these people out there suffering, those who are in exile, the young lions, the pioneers, we have got the Panemolokwane detachment, the last detachment that trained in Angola,
in Uganda and Tanzania. Others, they trained in 90s, 91, 92, when people were coming back. We're still taking out people as per instructions of the ANC. But today we are being asked, but when you were taking them out, you did not ask them their age. It's really unfair. We've been treated unfairly by our organization. And we hope they come to their senses and address this problem, because we're getting impatient now. And when you say you are not going to disband, you are disagreeing to the disbandment of MKMVA. How are you going to navigate your way forward? Are you going to exist parallel to the mother body, or you're going to force your existence within the mother body? Look, we're taking them to court because they don't have the legal standing to disband us. Remember, if you check our constitution, it is very clear. It tells you that we now form ourselves into an association, which will be known as uMkhonto weSizwe, military veterans. We formed ourselves. Although derivement is we're former members of uMkhonto weSizwe under the command of the leadership of the ANC. But when they disbanded uMkhonto in 1993, there was no more command. But we are aligning ourselves politically with the policies of the African National Congress, because that's what we know about the African National Congress and no other organization that we know. So then you can't separate us just because of factionalism in the ANC. Then we get caught in the fire. You know? Is it the factionalism of the ANC, or is because you are also a faction? Look, we were existing and respected by the same NEC. Another structure just emerged. They formed themselves, just emerged, and became a parallel structure. And it is respected because it exists of people like Thabang Makweka, the generation of 1976. We, the generation of the Young Lions, it's like we did not fight any war in South Africa. So that's the problem of factionalism. But now the factionalism in the ANC, it plays a part in dividing the two structures. We are trying to unite ourselves. And we're asking comrades, why are we divided? Because we have to look after the welfare of the comrades and make sure that the ANC becomes strong as commissars. Now we've been divided. That wealth, it's been used. It's becoming, that misuse, not using it. Now, let's conclude this, and Kebby, by looking at you now saying you're taking your very organization to court. Of course, we will see how that will play out. But the question that I asked, which I think you did not even answer, was the issue of, is it because the ANC is factional or you are a faction yourself? Some people are saying when former President Zuma appear in court, for example, or even in Zondo Commission, MKMVA will be there. But when the current president appeared on the very same Zondo Commission, MKMVA was not there. Look, you see, the president pronounced publicly that factionalism is existing in the National Executive Committee of the ANC, which is a fact. So you are a faction as well? No. When you create another parallel structure, when you know that there's an association that's one, imagine if in Mpumalanga they create another PEC, people wake up and call themselves a PEC of Mpumalanga. The ANC would have disbanded those people. In fact, they not even disbanded. They would have expelled those people from the organization. But with us, when this other indisciplined comrades, they form a parallel structure, it becomes fun and they align with them because it exists of the generation of Skruenyanda,
Thabo Makweka and others. So it tells you that this factionalism will never end in the ANC until we come to our senses, treat ourselves as comrades. You know? No. But, it's factionalism there. Yes, it is open, you know about it. Okay. No, we will wait and see how it plays out, particularly now that you're saying you will be going to court. Otherwise, we really appreciate your time, and Kebby Maphatsoe. Enjoy what is left of your Tuesday. Thank you. All right. Inkulukumba Kebby Maphatsoe la bayibulana bona basuka ka MKMVA. Ha rindela kulata tokula ba MK cancel va ri yini kambe loko hi nga se va kuma hi ta bula na tatana Prince Mashele. Mhleri lawa hi nga ta bula na bona hi kota ku twa ku va ri yini bona hi xiyimo loko xi tetani. Kambe sweswi ni pfumeleni ku kandziya la. Languta nkarhi i 29 minute yi nga se ba awara ya n'we mingisela umkana lona na FM makomba ndlela a hi koti ku wena u angula ku yini ka mhaka yaleyo kandziyisa rito ka 0712659860 kumbe u bela riqingho ka 0152971855 ku yisa mahlweni ni man'wani mahungu lava nga le ku mahlweni timhaka letiya ta ku tlakuka ka tinhlayanhlaya ta vanhu lava phatsamaka xitsongwatsongwana xa COVID-19 a hi misawu aku vungunyaniwi la i mhaka leyi nge le ku humeleleni mingiselo umkana lona na FM a hi koti ku wena u nga lava ku angula ku yini eka mhaka yoyeleyo kambe hi nga se endla tani a hi sungula ni amukela mhleri wa tipolitiki kusuka ka Center for Politics and Research tatana Prince Mashele hi bula na vona mahungu lava ya khumbaka vandla ra African National Congress ya tikomba ya khaya ya tala ku katsa na ku na vatirhi sweswi ni vulavulaka va nge ri kombiseni kumbe va nga ta kombisa ku vilela hi ku va phiketa hi nkarhi wa lunch hikokwalaho ka ku va kha va nga holeliwi hi nkarhi kambe ke ka MKMVA kona ke ku endleka yini tatana Mashele nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani ndixela vayingiseri va Munghana Lonene ndi khensa no rhambiwa hi khensa na ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina tatana Mashele ha khensa swinene a hi sunguleni ku na timhaka to tala leti kumbexana hi nga ti vulavulaka leti nga le ku humeleleni andyangwini wa African National Congress kusuka ka timhaka ta ku vatirhi a va le ku holeni hi nkarhi ku ya ka timhaka leti ti nga koho sweswiwani ta ku na ku tshukisela na mahlo exikarhi ka ANC na MKMVA hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka lowu tatana Mashele hi fika hi ndlela leyi number one loko i vandla leri ri nga lwela ntshunxeko ri ri ka mfumo ri va ri nyika opportunity ka vanhu vo hambanahambana na swigevenga leswi swi joyinaka vandla swi nga joyineli ku va swi ta yisa mahlweni leswi vandla ri lavaka ku endla swona tikweni swi vona ka opportunity nga pfuleka ku loko no joyina ANC ni ta hetelela ni kuma tender ni ta hetelela ni kuma ntirho and so on loko swi endlekisa sweswo ku pfuka nyimpi la ndzeni ka vandla timhaka ku nyimpi leyi lwiwaka a hi nyimpi ya ku lwela ku fambisa tiko na ku lulamisa swilo i nyimpi ya vanhu lava lwelaka swilo leswi kahle a swi fambelana na tiko ena swi fambelana na vanhu and then loko swi va hi ndlela yoleyo ku hetelela ku va na varhangeri va ku hambanahambana la ndzeni ka vandla va pfulaka mitlawa leyi yi lwelaka i vanhu vo karhi leswi va swi vita ti-faction sweswo swi hundzula na leswi mitlawa ya ximfumo ya la ndzeni ka organization ya ku fana na va Women's League, Youth League ni yin'wana va MKMVA swi hundzula yi va swintlawana swa ku lwela swilo leswi swi lavaka hi vanhu vo karhi la ndzeni loko swi va tano ku va na hoyihoyi swi nga ha twisiseki swa ku humelela yini and then hi fikela ka ku na vanhu lava a va sapota i vandla hi swa timali ku vatirhi va hola va hlamba mavoko va ku a hi nge he swi koti ku va hi teka mali ya hina hi nyika makhamba lama ma nga le ku lweni hi nga swi tiveki leswi va swi lwelaka se hi hetlela hi fika ka xiyimo xa ku vatirhi loko fika ku hela n'hweti va nga ha holi hi hetlela hi fika ka xiyimo xa ku loko va va na ti-meeting va MKVA na vurhangeri bya ntlawa a va ha twanana meeting wa ko a wa ha heli hi marito man'wanyana hi ndlela leyi swi nga humelisa swona hi ze hi fika ka hoyihoyi leyi nga kona and a ku na ku tlhelela ndzhaku swo onakela ka ha na munhu a nga ta swi lunghisa
loko kuve a ku na loyi a nga ta swi lunghisa kuve varhangeri va vandla minkarhi ya ku tala loko va vulavula hi timhaka ta ku siku rin'wana ku ta va na nhlangano lowu nga ta va wu ri na vun'we ku ri na ntirhisano va swi kuma kwihi na koho n'wina mi swi kuma kwihi ku nge lunghi? Well, xa ku sungula i varhangeri tanihiloko ni hlamuserile namuntlha munhu loko a joyina ANC i joyina in the name ku va a kota ku kuma xan'wanchumu. Swa hambana na khale loko apartheid yi nga si hela ku loko munhu a joyina ANC a swi tiva swa ku a nga dlayiwa hi mabunu kumbe a khomiwa a ya jele. So ku na ti-opportunities leti vanhu va ti kumaka hikuva va ri ti-membera ta ANC. Leswi ti-opportunities leti a ti talanga swa ku un'wana na un'wana a nga ti kuma titsongo. So i swa nkoka swa ku va na vanhu vo karhi lavatsongo va ti controlaka ku va na ti nyika tichomi ta voho na maxaka ya voho na ma-comrades ya voho. So hi ndlela yoleyo ku va na logic ya yintshwa ya kumbe maendlele mantshwa lama fambisaka organization. Ku na van'wanyana lava timbilu ta vo ta vava kwalaha ndzeni varhangeri loko va vona i vandla ra voho ri na hatsaka va swi lava ku nga vuya ANC leya ya khale hi vona lava hi xitalo va hi byelaka ku ta va na vun'we organization a yi fani. Va humesela ku navela ka voho mara i logic leyi ni vulaka yoho ya ti-opportunities yi koho loko u huma ka circle ya varhangeri lava navelaka vun'we u famba u ya mugangeni u ya tiprovinsini un'wana un'wana wa swi tiva ku namuntlha loko u fambisa ANC iprovinsini ka region u controla mali ya titenda u controla na mintirho. Sweswo a wu nge he swi hundzuli hi mhaka ya ku hi leswi swi hundzuke mafambiselo matshamelo ya swilo kumbe leswi va swi vulaka culture. So vo twarisa ku navela ka voho leswi ya va ngo ku ta va na vun'we swi nge he pfuki swi onhakile. Se loko swi onhakile swi te tani swi nga fananisiwa na van'wani va nge ri kumbexani matshamelo ya vandla sweswi ya le ka xiyimo lexiya xa ku i xihahampfhuka xi nge le ku haheni se ku kumeka ku xi na xiphiqo a xi nga ha lunghisiwi xi ta fanele xi sungula xi ta chanelaka laha hansi hikuva ku nga ta kota ku vona ka ku yisiwa ku yini mahlweni. I ntiyiso yeleyo. Ku va u lulamisa swilo ka ANC swi lava yi fa yi tlhela yi tswariwa vuntshwa. Loko yo ka yi nga fi ku ya hala mahlweni un'wana na un'wana u yi languse tani hi ndlela ya ku va a ti antswisa vutomi bya yehe na vana va yehe na ku va a va na yindlu a va na movha swo swa ku taniya. So loko yi nga fanga yi nge tswariwi ra vumbirhi swi to ya swi nyanya hi leswi nga ta humelela ene swi sungule ku humelela nteku loko mi byela vanhu va nga ni yingiseli hi ta vona ANC yiwa hi katsongo yiwa hi katsongo swilo ku wa ka yona swi ta sungula madorobeni yi ta lungha ti-elections madorobeni swi sungulile va Johannesburg va Tshwane va Nelson Mandela Bay hi leswi tiphati ta ku fana na ANC ti nga lwela ntshunxeko ti laka ti humisa swo mfun'weni ta sungula madorobeni. Why ti sungula madorobeni? I madorobeni ku tele vanhu lava nga nghena xikolo va kotaka ku vona swilo loko swi onhaka va sungula va vhota hikuva va ringesa ku lava ku sirhelela tiko ra vona. Hambiloko ya eZimbabwe MDC yi sungule yi wina Harare emadorobeni swi tirhisa sweswo. So i makumu hi ta fika laha ANC yi nga ta luza mfumo loko democracy ya ha ri kona a ni voni democracy yi nga vi kona laha Afrika-Dzonga se ku va na mavandla man'wanyana. Sweswo swi nga nyika ANC nkarhi wa ku wu langusa ku xana swihoxo swi le kwini va ti aka hi vuntshwa mara hi xitalo ti-liberation movement ta ku fana va ANC loko ti fa a ta ha vuyi. I mean ku na iZambia i-liberation movement leyi nga lwela ntshunxeko wa le Zambia a ya ha ri kona yi koho tibukwini i history so a ta ha vuyi. So loko ANC loko yo fa yi nge he pfuki yi vuyile. Loko ntwa kha mi kombisa timhaka ta ku kumbexani yi ta kota ku ti languta yi languta ku swihoxo swi le kwihi mina na n'wina loko hi tshamela hi nge koti ku swi vona ku vandla ri fike ri lahlekela hi gondzo ra ro kwihi. Well a swi kota ku swi vona ni swi hlamuserile
ku xilo lexikulu i mhaka ku vandla leri loko ri nghena emfungweni ri controla mali loko ri controla mali ri nga panishi vanhu lava va yivaka mali ya mfumo loko langusa i China mani mi nga xikombiso xa China ku na Communist Party of China leswi endlaka China i tiko rikulu ri na 1.5 billion ya vanhu mara party leyi ya swi kota ku controla tiko lera hinkwaro why yi panisha comrade ya yoho party lava va yivaka mali emfungweni loko vo ka va nga endli sweswo Communist Party of China yi nga yi hangalaka ANC va fike va hluleka kwalano ku va sirhelela swiyivi leswi swi nga mbala skipa swi nga na tikhala ta ANC loko mo ze mi tsandzeka sweswo tani party mo swa party yan'we yi file why mu attracta makhamba man'wanyana yo tala loko ma vona ku loko u ri ka ANC wa swi kota ku yiva mali u nga yi jele ende u tlhela u fuma so un'wana un'wana va lavaka ku yiva wa swi vona swin'wana ndi joyina yoho party leyi na mina ta kota ku yiva ku fana na van'wana lava yivaka va nga khomiwiki so ha swi kota ku swi vona tanihi vaakatiko loko swi vona mhaka leyi ndi yi vulavulaka vayingiseri va yi tiva ku loko u nga ri ka ANC u nge yi kumi tender la ku fambisaka ANC loko u nga ri ka ANC na ntirho wunene ka masipala swa tika ku kuma a yi tinghanukano vanhu hinkwavo va nga yingisela sweswi va swi tiva swa ku leswi swa humelela se loko ni le ku tivutiseni ku loko ku ve ku fike xiyimo xa ku swilo swi onhaka ku nga endliwi nchumu ivi na sweswi swi tikomba ongeti a ku na ndlela leyi hi nga ta kota ku huma hi yona na ko vandla ri tikomba ri ri khombyeni ya ku ri nga landzelela matimu ya mavandla yan'wana ya nga lwela ntshunxeko ka matiko yan'wana a ku pfumala na wun'we ka tintlhari leti a ti ri koho ka vandla ra African National Congress ku sukisela ka va lava va nga sungula va mabulandlela ku swi vona ku hi fane hi papalata leswi na leswiya a va ri koho ene va ringesile vo hluleka va ni mutsundzuxa matimu ku ve na nkarhi la a ku na ti-scorpions leti a ti endliwe hi mfumo wa ANC ene a ku ri Thabo Mbeki loyi a nga endla sweswo Thabo Mbeki a ri wun'wanyana wa tintlhari laya ndzeni ka ANC ene a nga yexe lava nga swi vona ku na khombo ri nga le kuteni organization ya vona yi ta hundzuluwa yi va organization ya makhamba so va endla ti-scorpions loko u languta ti-scorpions a ti targeta ngopfungopfu vanhu lava va nga na swiyimo swa le henhla ene vunyingi bya vona ku ri vanhu lava vhele a va ri timembara a va ri varhangeri va party lava nga yiva mali a va khomiwa loko ya mugangeni a va ku hi ta ku vitana scorpions na vanhu vanene a va swi scorpions ta tirha ma endle njhani makhamba na va Jacob Zuma khamba lerikulu ka ku rhangela makhamba laha patini xa ku sungula ti va nga xi endla i ku targeta ku ti-scorpions a ti dlayiwi hi mhaka a va swi vona swa ku loko to ka ti nga dlayiwi hinkwavo ka va ta tekiwa hi wun'we va ya jela so tintlhari ti hlulekile makhamba ma winile mbuyelo wa koho i hasahasa na hoyihoyi leyi hi vonaka khombo nkulu ri langutana na hina vaakatiko va Afrika-Dzonga because a va wisi i party ya vona ntsena va wisa na tiko ra hina loko langusa South Africa yi wile ikhonomi ya hina yi wile mintirho a ya ha ri kona swilo swa dyondzo swi wile swin'wana swi sukela kwini swin'wana swi sukela ka hasahasa leyi nga koho le ka ANC hi marito man'wana vaakatiko va Afrika-Dzonga va fanele va tivutisa xana hi endla yini ku sirhelela tiko ra hina swa ku hoyi leyi nga koho le ka Afrika-Dzonga yi nga endli swa ku Afrika-Dzonga yi hetla yi fana na Zimbabwe vona Zimbabwe ku wezani PF ku va na tiko a ka ha na tiko leri va ngo Zimbabwe vanhu va Zimbabwe va la Afrika-Dzonga un'wana na un'wana loyi i lava opportunity ya ku a huma a baleka a ka ha na tiko swi swi hela a hi hetseleni tatani Mashele ni mi twe mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku xidemokirasi Afrika-Dzonga xa ha ta ya mahlweni kambe xivutiso i ku xi ta yisa ku yini mahlweni loko sweswi hi ri ka xiyimo lexi mi vulavulaka hi xona xa hasahasa well ti-elections a va nge tiyivi hi ku olova lava va nga tshukaka va hleketa ku tiyiva hi mhaka ya ku leswi i constitution ya South Africa yi nga tsarisiwa swona yi tsariwe hi ndlela ya ku a swi olovi ku nga va na ti-elections u tiyiva ku countiwa ti-elections ti countiwa na n'wana a langusile wa ti-party leti hinkwato a ti transportiwi ti ya ka ndhawu yo karhi ti nga countiwanga le ku votiwaka kona so hi yo mhaka swa tika lava ti yivaka matikweni man'wana va ti yiva hi mhaka ku loko mu votile ku tekiwa mabokisi lamaya ma famba
maya la kun'wanyana la ti nga ta countiwa kona. So leswi ti-elections ti fambisaka swa la Afrika-Dzonga swa hi sirhelela hi mhaka ku before ti famba ti-vote ta countiwa. So a swi koteki swa ku la ndleleni va nga kota ku va chela ti-vote leti va lavaka tona va susa letiya vaakatiko va nga vota hi tona. Enda ku byela swa ku loko a hi nga fambisi sweswo i nge se ti yiwe khale ti-elections leswi va swi lava ku ti yiva. I Johannesburg, Tshwane, Nelson Mandela Bay, ingi va nga pfumelanga ku va luza. I mhaka ku ti-elections ti countiwa le ku votiwaka kona ene hinkwavo vayimeri va tiparte ku hambanahambana va va ri kona. Muyingiseri un'wana i ri hikokwalaho ka yini mi tshika mi famba mi hehle ku khale ka president i khamba lerikulu ku ve a ku na khoto leyi nga va vona nandzu mi ri yini hi sweswo? Well. State capture muyingiseri loyi a n'wi byela languta television. Loko a languta television ku na vumbhoni lebyi dlulaka tintava ta va Drakensberg lebyi kombaka swa ku i hansi ka Jacob Zuma mali a yiviwa leswaku vanhu va pfumala na swikhwama swa ku yi chela kona. I mali ya Afrika-Dzonga va gupta a vo nusa kunene swi humile a hi leswi ngo swi endla. Loko o languta TV a pfule matihlo i ta ti vonela hi matihlo ya yena. Tatana Prince Mashele hi khensile swinene ku va hi bule na n'wina hlekana siku ra namuntlha vana na siku lerinene u khensa mina inkomo i tatana Prince Mashele va lava hi bula na vona mingiseri wa Munghana Lona FM hi le ka 015 297 1855 hi le xiyimo un'wana kha ni rhumela hungu la a ku ri loko ku ve vandla leri hi nga ri nyika matimba ya ku fambisa tiko ri tsandzeka ku hakela vatirhi va roho ri tsandzeka ku hakela ti-provident fund ta vatirhi va roho hi ri yini hi tiko ke se va nga no khakho swa hambana swilo swimbirhi swo hambana we u ri yini hi le ka 015 297 1855 taka leswi nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na Khalanga Mathebula 12 timinete yi nga se ba awara yan'we musikiseri wo sungula hello hi nhlekani Masoni masi njhani? Pfukile minjhani? Kona man no ni lava ku juluka ku ri na moya ku timelela la ni nga kona hikuva rihleri va kha va vula mintiyiso ntsena a no tinga ku loko varhangeri kumbexana timembara ta phati to va ti landzelela leswi muferi loyi a nga swi vulavula it's an eye opener swi hi pfula mahlo ina ha swi tiva ha swi vona mara ku na swin'wana ni nga swi underline ka leswi va kha va swi vulavula swa ku fana na ku va ku na vanhu lava ka ti-membership ta ANC va herongo xitaku vanhu lava ku nga na swihehlo swikulukumba swa corruption fraud money laundering na ti-criminal activities ta ku hambanahambana leswi swi yisaka vandla ra ANC ehansi. So leswi ni lavaka ku swi vula i ku yes hi le ka crisis yikulukumba tanihi party African National Congress ngopfungopfu loko ha ri na vanhu within or amongst ourselves lava hi kumekaka hi ku hambiloko ku ri keni ku na vumbhoni byo karhi va ri munhu loyi i enable state capture va ri munhu loyi i yive mali yo karhi loko a ri ka province yo karhi a kha a yi rhangela hi kumeka hi nkakula hi ku is our hero hi swihundla swin'wana leswi swi nga ta kumeka swi yisa ANC ehansi va vulavurile na point yin'wana ya ku emadorobeni vanhu va kumeka va nga ha ri na ku tsakela ku vhota ANC hambiloko ku ri keni va na ntsakelo va na rirhandzu ka yona hi ku kumeka va lava ku yi paneja. So i mhaka leyi loko tanihi hi timembara na vaseketeri va vandla ho kumeka hi pfula mahlo hi languta hi nghenelela ka yona a hi ta swi vona leswaku renewal project leyi taka na vurhangeri lebyi nga kona hansi ka president Ramaphosa loko ho kumeka vanhu va yi seketela a yi ta kumeka yi kumeka yi sirhelela vandla ra hina. So i mhaka leyi a ni lava ku yi vula ku kambe loko mi kambula mi kutani loko mi ku vanhu va ndhundhuzeriwa loko va kha va hehliwa hi ku kumbexani va nga va endle vukungundzwana byo karhi swi nga va swi vulavurisana na leswi tatani Mashele va kha va vula swona leswaku ku fike makhamba ivi makhamba ya verekiwi ndlayini ya koka rinoko makhamba kulobye se loko mi ri makhamba hinkwenu mi hetelela mi fika la se loko n'wana a endle swa vukhamba mi boheka ku yima na yena.
ntiyiso walowo but ene xin'wana ni fanela ku xi vula ni nge byana huma amoyeni ni byela van'wana corruption leyi a ya va le ka henhla ntsena corruption yi tele ngopfu na le ka ti-municipal level ebotpet yi tele swinene yi endliwe ngopfu hi yo mhaka ku na a kaya loko va tsutsumela kaya hi speed ka college chavani ku na loyi a nga kumeka khomiwa and then a nga ha ri kona xitolweni leswiya i swifaniso swa ku kombisa ku corruption leyi hi vulavulaka hi yona a yo va le henhla ntsena yi kona ni le ka ti-municipal level within or amongst our comrades so loko ho kumeka this renewal project hi swi tiva ku hi fanele hi seketela vandla ra hina ri ta sevheka ku sukela hansi ka branch level ya fika kwale ka Luthuli house so ni khensa analysis leyi nga ta na Mkheri loyi a swi tala ngopfu ni kumeka ni dissect analysis ya Mkheri ni pfumelelana na swilo na 90% ya leswi a va ka a kha swi analyze but namuntlha a yi surrender i vulavule ntiyiso ngopfu kulukumba Mashele ni huma moyeni ni mkheseni na n'wina nkarhi wan'we hi le ka mugara lonene FM hi yo mhaka hi ku enongo timinete ntsena yi nga se ba awara ya n'we mange misava na hlulani fanwal magayisa un'wana mi yingiseri loyi inhleka ehlekani boto wa mina na vayingiseri mpfukeni minjhani papa mpfukeni mo ni rhanga hi ku dyondzisa hi ti-second nga ri tingani ku loko munhu a nga voniwangi nandzu hi court of law a nga vuliwi ku i xigevenga swa yila ende swi tlhela swi claimisa na ku va mi va mi ri na a civil case se loko ku tshika ku ta vanhu va ta vulavulela amoyeni protectani lava vo ka va nga ri kona hi ku vhela ku va n'wina ku nga yimeli hina vayingiseri hi mi kombela ku mi vutisa vanhu valava ni la ku vulavula hi vito ra munhu i nga ku no nghenela ku hlasela Mashele kambe a nga ha ngheni a fika ku izuma i xigevenge ku hava khoto na yin'we yi nga tshama yi n'wi vona nandzu u nghene ku voniwa nandzu loko a ta a khomiwe hi 1963 a kha a lwela mina na n'wina na va lava n'wi pumbaka ri laveki ri pumbapumba se a no dyondzisa sweswi se mo hi nghena ka mhaka ya ANC loko yi kha yi nga koti ku hakela vatirhi i problem hi mhaka ku pasisiwe nawu wa funding eboti wa ti-political party ti-party ta ku fana na va ANC ti hava mabindzu ti relaya ka ku kombela aka van'wamabindzu se vanhu loko va kha va endla tithenda va endla mitirhi ya ku tala kwala ka mfumo loko va vuyeriwa a va tlhela va kota na ku ya nyikela na lava va ku fana na va Gupta a va ri progressive hi ku lava ku va phikizana na valungu lava va nga ta va ta hi colonizela a va kota ku nyikela se hi pfuka ku sunguriwa vanhu lava va nga progressive va nga zondzeki ANC ka ha ri hava lava va nyikelaka hi mhaka ku lava valungu va navela ku onge ANC yi nga fa ku kota ku vuya apartheid hi yo mhaka mi vona ku valungu va lavaya hi ku tirhisana na ti-puppets ta vona va endla ku ti-state own enterprises ti fa hi mhaka ku a ti ri ta vona ti sunguliwe hi mabunu ivi mabunu ku va na mavondzo ya lava vanghezi va tirhisana na makomreti ya hina ku tekiwa ti-state own enterprises leti ti vuyela ka manghezi hi mhaka ku nyimpi leyi ya manghezi ya mabunu hi vona la va nga sungula Union of South Africa bote kambe xivutiso ku ta va ku loko ri ku mi tlhe mi tirhisa rito rin'wana ra ku macomrade ya hina na ri tirhisa hi mhaka ya ku sweswi presidente Ramaphosa u tiveka ku emurhangeli wa ANC mara hina ha swi tiva ku i product ya white monopoly u phusha capital a nga fani na hina hi phushaku ku va na socialism hi phushaku ku va na radical economic transformation se hina i comrade ra hina hambiloko hi kha hi swi tiva ku yena na vanhu va ku fana na Vapicana na vanhu va ku fana na van'waku Ramahlodi na vanhu va ku fana na va Hanekomo na van'wana ve le ka layini liya ya ku hi fanele hi va hafumiwa hi Britain va ku ri colony ya Britain se yo n'wina ve le ka layini ya ku mi fanele mi fumiwa hi mani hina leswi hi lavaka swona hi lava ku hi tirhisana na BRICS ku va na Russia
ku va na China, ku va na India, ivi ku va na hina. Hi kota ku hi phikizana na lava va West. Hi yo mhaka na sweswi hi ku ya hi vaccine. Ye le China na ye le Russia yi khoma number 1 leyi nga vutisa mati ku bola ku tlhaveliwa vanhu ku va ta kota ku fa. No. Leyi yi khoma number 1 kwihi? Chekani bote loko hi heta ku vulavula. Yi khoma number 1 kwihi? Nda kota ku hi ta kota ku twa. Amsaveni hinkwayo loko hi heta ku endliwa vaccine. Ku na ku yiswa a laboratory ya chekiwa ku yi nga kota ku lwisana na xitsongwatsongwana i ti-percent tingani. Ivi mi ya cheka ya Johnson & Johnson yi nga ya ma-America. Ivi mi cheka na leya le a Russia. Ivi mi cheka ku hi yihi leyi yi nga na ti-chance ta ku tala ku yi nga lwa na xitsongwatsongwana. Mi ta swi vona ku leyi hi nga xaveliwa yona laha ya ku huma America. Yi tlurisa na tingati ta vanhu. A hi languteni ka tinhlayo mi vona yini n'wina hi timhaka ta prevalence ya xitsongwatsongwana xa COVID ka tindhawu leti ku a hi languteni China na Russia, mi vona yini? Leswi swi humelelaka hi ngo kombisa ku a China hi lava nga sungula ku swi vona kona hi vo va nga sungula ku lavisisa ku vana a va fa va nga byeriwi ku humelela yini. Mara ndzhaku ka loko va endle ti-postmortem hi vo va nga kota ku vona ku no ni vula tinhlayo sweswi a ni se vona vaccine. Ku na tindhawu leti ti-vaccine ti nga tirha so ku fana na le China na le Russia. Tinhlayo ti ri yini sweswi? Sweswi a ni na tinhlayo ta exactly loko no kuma risenga Maluleke. Hi yona yi specialize-aku. Hayi kona mikiseri. Ni vula ku loko a ni lavi ku misleader ni vulavula loko swilo ni tiva ku ti ri exactly ti ri so. Se swi vula ku na mina sweswi na mina ni nga vula sweswi ni ku swi vula ku mi misleader vanhu loko mu ku vanhu va tlhaveriwa hi ti-vaccine leti va dlayaka. No, na mati yo bola. Na president Ramaphosa sweswi va eka G7 va vule hi nomo wa vona ku contaminate-wile ka yoya leyi ni vulavulaka hi yona yele leti nga contaminated a ti nyikiwangi vanhu. Mi swi tiva njhani ku hi ku i vito rin'we mi swi tiva njhani ku a ti nyikiwangi vanhu hi ku i vito rin'we? No a ni hi landzelela sweswi mi vulaka swona mi nge va vurile na mi loko ni ku a ti nyikiwangi vanhu i ku va vurile. Mina ni ri vito leriya brand yaliya hi yona yi kumekaka yi kha yi kombeteriwa ende na lava va nga lavisisa va kumi ku a yi koti ku yi nga dlaya xitsongwatsongwana handle ka contamination na effectiveness a swi kona. Sweswo loko mi swi hlayela hinkwaswo mi vulavula hi Johnson & Johnson kumbe AstraZeneca? Johnson & Johnson loko mi langusa effectiveness ya kona yi le hansi swinene. Yi le ka mani? Yi le hansi yi le ka mani? A va vulavula hi ku yi le ka 42 a yi nga hundzi na 50. A hi ntiyise July ma swi vona ku ze ni mi vutisa ku yi le ka mani a ni lava ku ta vona ku leswi hi nge le ku vulavuleni le va hi kha hi vulavula ntiyiso mina n'wina na ya fika ka 94 na. Ni vula ku mara loko mu ku 41 ma swi vona ku na n'wina se mi nga vulavula ntiyiso kwalaho. Loko mina ni hetelela ku cheka a yi nga fiki nele ka 50 mara ya fika ka 94 na. Nemetweni vo July ni kesile swinene nkarhi wa n'wina a khensa swinene 015-297-1855. Loko va ku 41 hi laha ni lava koho hi ku a hi yona nomboro liya. Ni tshame ni byela un'wana mi yingisela minkarhi hinkwayo a hi vulavuleni leswi nga ntiyiso ku na hambi swi nga ri swona loko ku ri ku a hi swona swi va swi nga ri swona mara ku ri ntiyiso ku nga ri ku swi va swi nga ri swona ku ri ku na hina leswi hi vulaka so a ku vi ku ri ntiyiso. Ma vo mhaka ko 015-297-1855 hi ta yisa mahlweni endzhaku ka loko hi kume mahungu ya misava na Hlulani Fanuel Magayisa. Gayiso ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka ta ka wehe hi leyi. Nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Pet pfukini na mina kona swinene na swi twisisa ku ri leswi swi vutisaka hayi leswi mi swi haxaka ya ni swi tiva kahle mara ni kombela ku hindisiwa ni kota ku tiva ntiyiso. A ku na kun'wana ntiyiso laha nga ta ku kuma kona ku va hi kwala ka makombandlela
ka radio ya hina leyiwani ya hambi loko mi ni hlamula mi nga ri moyeni mi ni hlamulela kwalawani ka WhatsApp a hi problem ni kota ku ni swi twisisa ku hey mahungu lama le mahlweni ngopfu se kombela ntiyiso vuthete nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na Khalanga Speaks. Sekani vahaxi kwala studio swa nyumisa leswi swi twiwalaku tanihi loko muyingiseri ata aka radio Afrika a vulavula swilo swo fana sweswo nkulukumba un'wana ni nga n'wi twa a swi vula so munhu a nga na nandzu until proven wrong by a court of law swona swi nga swi ri swona mara hi nga yimeleli makhamba vanhu va nga tsakisi ku nghena ka radio va lava ku fika va vulavula swilo swo sirhelela makhamba Zuma i yive timali to tala na tigupta mara hi loyi munhu wa helele ku hi hlamariseni i vulavula swo tiva na nhloko ya yena a nga hi bohile Nhlikani Bootpet mina ni rhandza ku vula ku yes vukungundzwana byi kona a byi nge stop loko ANC nga susiwanga loko sweswi ku yiwa ka masipala ku ya ku hlawuleni ka nhlawulo ka masipala ringeta ku yi khipana la madorobeni na kwala ka matikoxikaya hi tsavula se na muyingiserelweye a nga nghena loko ku heta ba Mashele se u nghena wambirhi luya lowun'wanyana wa vunharhu wa kona from Mashele ku nghene un'we luya landzelaka i famba straight na vagupta na vazuma i wa hi onhela i wa lava ku tiko ra hina ri fana na Zimbabwe hi kombela ku a nga nghena ka munhonene because i le ku tluveni ka corruption ku ya mahlweni ku la a ku na xitumbelelani hi haxa hi boxa Afrika wa vulavula Muhaxi misalo ya yi sungule kahle loyi a ni tuku hambi mani yero hambi July hambi mani a yi sungule kahle mara la ka kwata ta hi byela ku se magupta lani a nga ri a ma ri kahle se kulani wa hi onhela na yehe wa hi onhela na yehe wun'wana wa lava va fanele va tsemiwa va tsema hi n'we kwalani inkomu khume mune timinete ntsena ku bela wara ya n'we ka Munghana Lonene FM khensile xiphemu lexa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM xikomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula hi yo mhaka nkulu leyi va ku yi twa kusuka eka wena muyingiseri wa mina ku fana na loyi Nhleka hayi minjhani Bootpet hi pfukile minjhani buti wa mina ni pfukile ni tsaka ngopfu loko ni vulavula na n'we Bootpet ku ma ni twisisa mi vula yini mi twa kahle Bootpet loko mi lixa ku tsala mi tsale hansi hungu leri lava ku mi byela rona siku rin'wana kumbe ku nga buruwa rona matsaku mi twe nkulukumba July loko a nghenelela va vulavula hi Ramaphosa va ku loko o sapotiwa kumbexana u nga va na ku cinca remember Ramaphosa a hi system inside ANC ko va president so vanhu va lava ANC va tlharihe ngopfu va yisa va lava a ni tshama ni vone vanhu va ku tlhari ku fana na vona xilo lexi va nga xi endla xa simple one thing and a ni za ni twa va vulavula hi xoho ka politics va fike va dlaya labor inspection la South Africa there is no such ni nga ni vutisa any question hi Bootpet ya corruption leyi nga la South Africa ni nga mi tlhantlhela yo kahle ku na yo yi linked ka labor inspection ni byele loko mi ku labor inspection yi dlayiwile mi vulavula va ndhawu ya ka labor a va ha swi koti ku nghena mapurasini va vona ku vanhu va tirha njhani a va ha swi koti ku ya hala na hala hi swo mi vulaka so mi vulavule kahle ngopfu Bootpet kwalano kwalano mi teka ngopfu mani mi nyike xikombiso yes ni tiva un'wana a ni tirha na yena mi tshame ni yi tirhe ndhawu yeleyo hi swin'wana swa vo 2016 mi announce n'we hikwalaho ka radio mi ku no va ri va ngeterile kwinikwini emapurasini ku rate wa vo ma 23 rand kwinikwini ku rate wa mali muni by that time a ni rate 8 rand hi awara yi kokiwile ka inani ka Department of Labour ni ti vutisa ku munhu loyi a deductaku a nga yi voni hi ku mali yi hoxekile na phela they just talk ka media a va yi ka ti-actual companies va ya cheka ku hi kunene vanhu lava va kuma yoho mali liya na that's why look labor inspection hambi xikonti lexi nga helangi hi Bootpet labor inspection somebody ntirho wa yena a nga endlanga sweswi loko va ku ANC nge hakeli vatirhi ku na un'wana kwalano a nga endlangi ntirho wa yena corruption it doesn't matter ku corruption ya njhani
ku va ku ri ni munhu wo karhi loyi a nga fika a nga endli ntirho wa yena. So that's why loko va ANC va swi vonile ku hi ngo khomelele vanhu va khoma ku hi endla yini labour inspection a yi kona sweswi vanhu va ka tiko hi lwa ni maphorisa a va tirhi sweswi loko no mdule va to ta va ta ni khoma maphorisa loko fika le justice yi ku a hi tiza swi prova ku ya khome xibam va ni mukisi. Labour inspection somebody a nga va inspect vanhu lava va le ku tirheni na a ku va swa ku ya kule na yo ANC yi dlaye that ite system ya ANC yi nge cinci munhu Ramaphosa na Mnangagwa wa vafana. Mnangagwa wa le Zimbabwe loko a nghena va ku ta va better than Mugabe still a ku na difference na hi tsakile ku va ta muka va ekaya a va swi muka. Ramaphosa i better than Zuma vukhetseri va ku vukwini ku vo fana as long as ANC as a party swi nga khataleki ku president i Ramaphosa kumbe i nyiko kumbe i time leyi nga le ku endlekeni a yi vuyerisi tiko. Kombiso xin'wana ka masipala wun'wana mi nga siya ka masipala hi marito man'wana miri i good thing loko van'wana va nga holi kumbe miri i good thing ku vanhu va lava nga ka vandla va kota ku swi tiva ku leswi swi nge le ku tiweni hi van'wana hala handle i swilo swa muxaka muni. Good fact timhaka ta mathemation a timbirhi ka toho i good thing hi ndlela leyi loko mehe ni tirheka ANC sweswi ni nga holi it's a good thing because nkarhi lowu a ni ri ku holeni a ni va ni hole mali liya yi nga tekeriwa Buttpet yi teke hi munhu wo karhi va tlhela va yimelelana hi xivoho sweswi se swi va ba kwala jarateni it's a good thing ni vula ni nga kanakani sweswo I repeat no a no la ku mi twisisa kahle na mina buti wa mina ene twanana loko ni mi kombisa loko ni masipala wun'wana yo mention masipala wolowo hi Buttpet yes wu corrupt ku za yo mention hi ku ni tirhe nkarhinyana wa ku leha khale ni sukile ka wo masipala wolowo na me ndo za ni resigna loko va ta inspector na me ni nga hundza ni xikepe ku ya TV2 ma vona ti-manager swi ri munhu yoloye Buttpet loko ku manager n'we kwala ni swa ku haxiwa njhani a nga swi tivi mara i manager hi mhaka ku i community lekulu ka branch yo karhi i munhu mhaka ku a ri khanselara swa vukhanselara swi n'wi pfavirile loko a huma i ta nyikiwe i post ya vumanager ti-director munhu ta ku byela ku a ni ri khanselara le kwinikwini that particular qualification loko ve ni director supply chain a ni tivi nchumu ni khabo loko ve khabo ma swisisi so swi endleriwa yini a ku na labour inspection loko swi kha swi backfire ka vo it's a good thing mundzuku vafana va swi tiva ku loko munhu a ri leader i fanele a va ri ni ti-qualification tetelezo mi le ku mi byela ku sweswi un'wana nga duma la ni vayingiseri va nga yima na me the so called fikile Mbalula ive minister ka ti-department tingani mi le ku yi byela ku yi ni ti-masters ka ti-department leta a hi swona swesweleswo so that's why hi ri le ka xiyimo lexi hi nga le ka xona it's a good thing loko va ANC va endla sweswo a va endle va nga hakelani hambi ka va nga hakelani for next coming 10 years munhu a swi tiva ku loko ni joyina ANC ni nga joyini mhaka ku ni ku loyi a rhangela ku Buttpet ta ni nyike xinkwa ni va swona ma swisisi a xi backfire xinkwa manjeni no i ta ke Buttpet ku rin'wana kombela hi jeka ya labour inspection mi ta yi vona ku onhake swilo swa ku tala kwa ku theku nchumu loko van'wana va rila hi mati ni swikotini a ku inspectiwanga un'wana a nga tirhangi no i dange Buttpet ay kona man enhlekani mi amukeri ka munghana lone hayi mash minjhani mingiseri pfukile njhani pfukile a khensa loko mi hi bela riqingho mi rini n'we mash mina khululeko Matonso inkomo Matonso muhaxi khamba ri ta tshama ri ri khamba so ri ku vula marito lama mara na bo July i khamba hikuva yimelela makhamba kumbexana a hi humeni kwalani mana swi nge hi vuyerisi a hi humeni ngopfungopfu loko kha hi swi twisisa ku a ni ngo makhamba ma le jele buti wa mina a hi humeni ka sweswo a hi humeni ka sweswo okay mash leswi nga ku endlekeni ka vandla ra ANC i mhaka leyi tsakisaka namuntlha loko vatirhi lava tirhelaka ANC va nga ri ku holeni i ntiyiso mi tsakisa hi loko vavakwenu va nga ri ku kumeni mali yo xavela vana va vona swakudya hi mhaka yini i khale hi karhi hi fa hi ndlala va ri ku dyeni muhaxi leswi nga ku humeleka ANC swi tele ngopfu koka ni a hi nge swi voni hi to tshama kha hi ponta titiku Cyril Ramaphosa a nga le ku endleni ka swona
khale va sala va ri ku yiveni ka timali muhaxi namuntlha leyi SAA ya hina leyi vulavulaka yona yi fambeni rasa muhaxi na yona hi leyi yi le ndleleni yi le ku fambeni ku ri ni to vula ni ku ti-government entities hinkwato muhaxi ti le ku ngokisiweni hikuva hi sala vele ku dini lama nga le henhla leyi se na loko vatirhi va vona va nga ri ku holeni namuntlha muhaxi i mhaka leyi na hina hi hi tsakisaka ku na yi khale yi nga ri ku holeni muhaxi ma swi vona loko mi ku khale mi nga ri ku holeni a mi nga ri ku holeni hi mhaka ku yini hi mhaka ku a ku ri hava mintirho kumbe hi mhaka ku lava va mithori lava nga mi hakeli hi nkarhi loko mi ku a mi nga ri ku holeni mbula ni loko vantshwa loko ku a hi le kuloni ni vula vantshwa vantshwa botlhe mona ta tihlayihlayi leti nga kona mahaxi namuntlha ta vantshwa va nga tirhiku maswona mahaxi i n'hweti ya hina mara a hi le ku tirheni hi leswo a hi le ku holeni ka nchumu ni tsundzuka loko mahaxi ha ha ri exikolweni ku vi na nawu wun'wana ku ri no ti-graduate hinkwato ti fanele ti holeliwa vona lava ANC va rala ku vona namuntlha nku a va le ku holeni hi vona van'wana va nga yona va nga tlhela va yi opposa va ku no a swi nge koteki so why na timbilu ta hina ti fane ti vava loko vona namuntlha va nga ri ku holeni a ni ngo lavawani a hi lava nga holeku phela i lava va xitafu va lava va rhwalaku maphepha kwalandi va basisaku va tsalatsalaku va thayipaku ma swi twisisa mara leswi hi vulaka swona a hi van'wana tipolitiki ngopfu lava va nga holeku namuntlha hi vona lava nga electa vanhu lava holaka ma swi vona se hi lero xandla famba xandla vusi sweswi va nga swi endla va vhotela va sala va tshama le palamende leyi va dya timali ta hina namuntlha sweswi ti jika ya vona hi nga va tweli vusiwana loko ri ndlali mahaxi hayi no a yi va dlayi ku ya mahlweni inkomu a ni tivi hi ri rixaka ra ku biha mbilu mani ni tiva hi ri rixaka leriya ra ku enhlekane boti mpfukile hi pfukile minjhani boti wa mina hawa pfukile a khensa mi vulavula na xikalavito kwini ikombe xikalavito kwihi yana ni mahlweni boti ma tiva our main problem hi nga vula eka our state own entities yes ku fana na n'wina sweswi mi haxa la eka nongonoko lowu wa hina lowu u rhandziwa swonghasi ivi mi endla something wrong kumbe mi dya mali ya somebody va mi susa kwala ka det eka nongonoko lowu va mi yisa eka nongonoko wa DJ Brian Nampundzu mi fika kwalaha the very same thing va mi susa laha va mi yisa eka nongonoko wa tiko wa xetleri so a ku na consequence leswo ma ta mi shifta laha ku mi dye timali va mi yisa eka tibeti a mi xupuriwi vukungundzwana byi nge heli mara loko immediately Buttpet mi endla something there fana na sweswi va ri this guy loyi wa mkongwana wa vugup u nyikiwe bail ya 10,000 rand sweswi mahungu ya 1 o'clock yes that particular person u yive how much 10,000 rand is nothing to him why ma nga ku okay this person u yive 100 million bail ya yena it's 50 million kasi bail na mnandzu swa vulavurisana swo fambelana one fanele kuma bail bail a ni ko va mfanelo leyi munhu a nga yi kumaka a ni bail va ri loko ku ri ku munhu loyiwana hi siku leri a laveka ku khota a nga kumeka hi nga pfa hi n'wi chuchini loko ku ri ku bail a yi nga ri na nkoka Buttpet a vo to hi khoma va hi dzika va hi tshika va ku mi lava hi ti-15 then bail yi na nkoka no ni yive 100 million mi ya nyika bail ya 10,000 rand mi ku hawa hi fanele hi ku lava rini u vuxiri namuntlha so Buttpet we're still hi leswo hi ta vulavula ta hi ta vulavula vo bugila va ta nghena va ku yini you know it's useless ma-Guptas today where are they a va nyikiwa bail a va zangi va tengisiwa vo Makhashule va nyikiwe ti-bail you know bail ya Makhashule is nothing how many millions leyi nga famba every state u nyikiwe bail ya mali muni 20,000 10,000 what is that loko ri ku nandzu wa mina Buttpet i wa 100,000 a ni nyikiwe bail ya 50,000 hi ta swi tiva ku okay at least state xi kume 50% of the money that I took man twisise but ni ya yiva 50,000 ni ya nyika bail ya 5 rand
Hi baka hina na. Ne tsela ngwena nhlekani. Buthphet njani? Epfukile mjani buto mina? Ipfukile. Na cancel kumibela riqingho merini n'wena. Buthphet mina ni la ku dyondzisa xiyingiselo lexi nga nghena xi ku xa mi dyondzisa na ngokwalaha xi dyondzisa na hina lani ku n'wina mi fanekele mi va protecta kwala moyeni. So n'wina Buthphet a mi tirhi ku protecta mi mahaxi. A swi swi tivi hi masiku na minkarhi ku n'wina mi mahaxi. Na ni mi twile buto mina. A hi swi tshikeni a hi yeleni mahlweni buto mina. Rin'wana tlhelo leri mi taku na roho rin'we. Tlhelo tona Robert Pet I ku va ku a ni tivi ku swi nga kotekana a ni kombela hi ku titwa ngata loko ku ri ku na maphorisa lama ma tivaka tirhesti tinchala vo Bed Bridge me hi hlanganisa na vona kumbe va ta moyeni ta kota ku va byela ku tikeriwa ka hina tolo kunene ka ndhambi wa Zumiri lana humaka ka makhelwane ku tshovuyini loko i karhi landzelerisa va ri vanhu va ku ta hi le Zimbabwe va hlamba swa ku va famba na tiraka va rhwala mimbedo ti-fridge ti-TV and whatever masiku so ku tshoviwe rini? Ku tshoviwe tolo matakuxa namuntlha. Okay, ivi ku ndleka yini kusuka kwalano? And then hi ve hi fonela maphorisa and then vanhu lava va nga la va nga tshoveriwa ve le Joni a va kona na wun'we kwala kaya se mina ni fonele maphorisa station xa Giyani va khoma call ya mina ni va nyika information ku no hi tshoveriwile sweswo ku endleke leswi na leswi va te no hi lava munhu loyi a nga yiveriwa because va kota ku tiva hi ta kota ku tsala statement pfula case ya ku yive leswi na leswi na leswi ve hi fowuna ende ya ku rhumura n'wana wa vona vanhwanyana ta ta hi hlamusela ku no ringi ta mucato ti-TV ta ti-plasma and whatever swi teketeriwini mara ka muganga leyi hala ka muganga lowun'wanyana hi ku Zumiri na muganga wo tala va longe ti-TV na va longe mibedo na mina ni lo va na nkateko ku va ri va yimile le gate-ini ya mina hikuva na mina se mi pfunaka ni le Joni Buthphet moswana se loko se maphorisa ya le Bed Bridge ya nghena kwihi ka mhaka leyi hi ku loko va karhi va endla vuvalangi kwala ntsungwini wa vona hikuva va ri va Zimbabwe va loda nhundzu leyiwani va yisa a Zimbabwe kambe loyi a nge yiva le Zimbabwe I va voni kwihi I ku ri I vanhu lava va nga va ndlaku lavisisi ko va ku mativa leswi hluphaka I yini buti wa mina ne leswi hluphaka ku na vukhamba hi swi twini kambe lexi hluphaka ku loko se hi sungula very swa hluphanyana loko amo n'we mi vone movha ya le Zimbabwe a swi ta va swin'wana leswa maveri hayi khona swa hluphanyana va ri va ti vona Buthphet ti karhi ti ya vusata va Bed Bridge a va hi thiveli va hi vutisela ku swilepi swi kona kwala tirakeni kwala loko va rhwale mbedo leyi nga tirha kumbe xana swi swo fana swa ti-free tinhundzu a va hi thiveli tona va hi lavisisa swilepi swi kona loko swi nga ri kona va hi vitana ende ta zuma hi cheka hi vona ku a hi sa hina na kunene hi le ku loveni Buthphet na ku xava mbedo wuntshwa Buthphet 16,000 loko mbavisense ni tshama ni khome mbirhi Buthphet hi mali muni hi 16,000 mbedo ni se December ni tlhela no tlhela wa ha ri na maphepha mukhola wa khavhariweni Buthphet ni mi tweli buti wa mina a ni na xumana ka ndomba Zumiri nkomu inkomu na ku ri ka humelesiwe tinyiko Morgan Xivambu ni Khalanga Pet Mathebula a hi yeleni ka DJ Matt a swi tintirhweni sweswo ne a wu kombi muhaxi wun'wani leswi nga ni komba swona hi nkarhi wa ntirho swivangelo John hello I ri tirhweni ntirho le wa leswini wu kahle wu safe ngopfu na hambi ko vona tin'we leswini DJ Buthphet namuntlha dzumba swa boha namuntlha funa ni kwatanga kahle namuntlha ni kwatanga ni kahle hey namuntlha hi ta va na wuyeni namuntlha a va kahle ya hi lava hayi va kahle ya mi ta va mi kha hi ta va hi dzuma na vona ya ta va hi kha hi dzuma na mi ta va mi kha mi vulavurisa hi va hi byela ku hikokwalaho ka yini hi fanele hi vulavula na vona so timhaka hinkwato va ta hi byela ima hi famba a ni magayisa ena lero I mineta kumbe awara ya I mineta kumbe awara ya yini a vo na sweswo a ngo I 30 ta ku magayisa magayisa nga kahle magayisa loko u tshuka u endle xihoxo u nyikanyana nkarhi u hele minete xo vula moyeni minete yin'we yi hundzile minete te ku ba mina magayitla vona a ni ri I awara ya 2 ehenhla ka nhloko mara n'wena mahungu yo karhi loko no va ni hundzile nyana miri na ta fanekele ku awara ya 2 ni ta fanekele ku minete yin'we ku bila awara ya 2 a hi swona mara
i va n'wi hlamisa phela no va ku ri komba yimani mina ni ku mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.